నమస్కారం అండి. ఉమెన్ టుడే ఛానల్ వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు వర్షాకాలానికి సంబంధించిన విశేషాలు మాట్లాడుకోవాలి. నా పేరు డాక్టర్ హరిణి. ఐఎమ్ ఎ డర్మటాలజిస్ట్ అండ్ ఐవ్ డన్ మై డిగ్రీ అట్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్. ఇంకా ఈ వానలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, అసలు ఏ విషయాలు మనకు చర్మం సంబంధించినవి ఉంటాయి అనేది తెలుసుకుందాం. వర్షాకాలంలో జనరల్గా పేషెంట్స్ డర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి అడిగే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డ్రైనెస్ ఉంది, స్కిన్ డ్రై అవుతుంది, ఇచ్ అనిపిస్తుంది, కొన్ని ఏరియాస్లో మరీ ఎక్కువగా ఉంది డ్రైనెస్, మోకాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువగా ఉంది, మోకాళ్ళ కింద నుంచి చేతుల మీద ఎక్కువగా ఉంది, కొంతమంది ఫేస్ ఐస్ మీద ఎక్కువగా ఉంది. ఇలా కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకు డ్రైనెస్ ఎక్కువైంది అనే దాని మీద వస్తారు. అలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి మనం వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఉంటాం. చిన్న పిల్లలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి కేర్ ఇవ్వాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్నపిల్లల్ని వాళ్ళు ఇచ్చే డ్రెస్ ఆర్ వేర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సాఫ్ట్ వితౌట్ ఎనీ ఇచ్చింగ్, ఎక్కువ తడి ఉండకుండా చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉండే డ్రెస్ ఇవ్వాలి. అండ్ దెన్ వాళ్ళకి ఇచ్చే బాత్ చాలా జాగ్రత్తగా మంచి క్లెన్జింగ్ లోషన్స్తో ఇవ్వాలి, సో దట్ మాయిశ్చర్ ఈస్ రిటైన్డ్ ఇన్ దర్ బాడీ. And then we have to use good moisturizers. There are many moisturizers available according to the child's skin or whatever is required. Long lasting hours or very short duration moisturizers kuda unnai. If they are given bath twice a day, వాళ్ళకి ఇచ్చే మాయిశ్చరైజర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా పిల్లల చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు నీట్ హ్యాండ్ వాష్ అండ్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ దెన్ పిల్లలకు అవసరమైనప్పుడు డర్మటాలజిస్ట్ని కంపల్సరీగా కలవాలి. డర్మటాలజిస్ట్ రోల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ చిల్డ్రన్ కెన్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్పైన్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ పిల్లల్ని అప్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ 5 years స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లలకి ఎలాగ సాక్స్ అవన్నీ తడవకుండా హౌ దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దేర్ వాక్ ఆర్ దేర్ వర్క్ ఆర్ ఇన్ ద ఏరియాస్ దే ప్లే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి కొంచెం అజాగ్రత్త వల్ల చాలా వరకు ఇంపెటైగో అని కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫేస్ మీద కనిపిస్తుంది పిల్లలకి. దీంతో సహా ఫాలిక్యులైటిస్, తలలో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేందుకు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ హ్యాండ్స్ ఆర్ నాట్ క్లీన్ అండ్ దే ఆర్ యూస్ టు రబ్ దేర్ హెయిర్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లైక్ దట్. వీళ్ళకు ఇంకా మాయిశ్చరైజర్స్ స్టార్ట్ చేయలేదు అన్నప్పుడు we have to give a good direction to the grandparents and parents and along with their స్కూల్లో కూడా ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి, హౌ దే హ్యావ్ టు డీల్ ఇన్ ద రైనీ సీజన్. అండ్ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఏజ్డ్ అబౌట్ 60 or 70 years వాళ్ళకి స్కిన్ పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. ఒకటి, సరిగ్గా స్నానం కోసం మంచి సోప్ వాడడం. దెన్ మాయిశ్చరైజర్స్ కరెక్ట్గా ఎలా రాయాలి ఏంటి వాళ్ళకి చూపించాలి. తర్వాత మంచి ఫుడ్. సో వాళ్ళకు విటమిన్స్ తక్కువ ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళు, సో వాళ్ళకి సంబంధించిన విటమిన్స్ అవన్నీ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు తీసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ టైమ్లీ కరెక్ట్గా తీసుకోవడం కూడా చెప్పాలి. అండ్ వీళ్ళు ఎండకు పోయినప్పుడు, అది ఈ సీజనే కదా అనేసి సన్ స్క్రీన్ పెట్టుకోకుండా వెళ్ళడం అనేది కాదు. సో సరిగ్గా పెట్టుకోవాల్సిన సన్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ చిల్డ్రన్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు, బికాజ్ దే వాంట్ టు గో ఫర్ స్విమ్మింగ్. హీట్లో వెళ్తారు లేదా చల్లగాల్లో వెళ్తారు. సో పిల్లలకి కూడా మన స్విమ్మింగ్ సంబంధించిన మాయిశ్చరైజర్స్, సన్ స్క్రీన్స్ అండ్ పోస్ట్ స్విమ్మింగ్ కేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి టోల్డ్ టు పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ ద చిల్డ్రన్. నడి వయస్కులు హూ ఆర్ వెరీ బిజీ విత్ వర్క్ అండ్ దెన్ కెరీర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్, ఎల్డర్స్ హూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింకింగ్, వీళ్ళకు కూడా మనం కరెక్ట్గా గైడ్ చేయాలి. చిన్నపిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ కాకుండా దే షుడ్ బి క్లీన్ అండ్ నీట్ అండ్ దెన్ దే షుడ్ యూజ్ గుడ్ శానిటైజర్స్ అండ్ మేక్ అదర్స్ ఆల్సో. కెరీర్ ఎన్వైరన్మెంట్లో కూడా మంచి శానిటీ ఉంచుకుంటూ ఉండాలి. దెర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ క్రీమ్స్ విచ్ రియలీ టేక్స్ అవుట్ ద ఆయిల్ అబౌవ్ ద యాక్నే. మొటిమల పైన ఉన్న ఆయిల్ని తీసేస్తుంది, నీట్గా యాక్నే సంబంధించి తగ్గిస్తుంది. అవసరమైతేనే టాబ్లెట్స్ అవన్నీ ఇస్తారు.
And then for them also antioxidants is very important, so that they don't get exposed to more inflammatory uh, పదార్థాలకి. అండ్ దెన్ సో కొమిడోన్స్ ఒక టైప్ అయితే ఇంకొకసారి ఫాలిక్యులిటీస్ అని వస్తుంది. సో హెయిర్ రీజియన్లో వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే వాళ్ళకు ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, లేదా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ద వర్క్ ప్లేసెస్. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ స్కిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సన్. సో మంచి ఎస్పీఎఫ్ ఉన్నది above 15 to 30 plus is very important. And now we have all ranges of sunscreens. అంటే మొటిమలు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి, డ్రైనెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి, ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి ఏంటి, ఇన్విజిబుల్ సన్ స్క్రీన్ పెట్టినట్టు కనపడకుండా ఉండే టైప్ ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్స్ వచ్చాయి. అండ్ దెన్ వెరీ గుడ్ ఫినిష్, మ్యాట్ ఫినిష్, ఇలాంటి వెరైటీ ఆఫ్ సన్ స్క్రీన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ నౌ. సో టేక్ ప్రాపర్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ డర్మటాలజిస్ట్ అండ్ tell all your problems to them. They will suggest you what is daily care of the skin. వానాకాలంలో ఎక్కువగా చెట్లు బాగా పెరగడం వల్ల ఇన్సెక్ట్స్ కూడా మంచిగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్సెక్ట్స్. సో ఎక్కువ వాటర్ స్టాగ్నెన్సీ ఉండకూడదు. అండ్ దెన్ చెట్లు వీలైనంత వరకు ఎక్కడ వరకు చాప్ చేయాలో అకార్డింగ్ టు వీ హ్యావ్ టు సీ అండ్ దెన్ టేక్ అవుట్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ ద ఏరియా, ప్లాంట్స్ ఉన్న చోట. సో ద ఇన్సెక్ట్ బైట్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ కాబట్టి వెరీ మచ్ అవేర్ ఉండాలి ఇన్ ఈవినింగ్స్ హౌ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ మస్కిటోస్ ఆర్ హౌస్ ఫ్లైస్. అటు ఇటు తిరుగుతూ ఫుడ్ మీద వాళ్ళకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఇన్సెక్ట్ బైట్స్ కొన్నిసార్లు జస్ట్ ఒక చిన్న స్మాల్ పింపుల్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు పేషెంట్స్. అలా ఉన్న వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ వేరు. కొంతమందికి వాపులాగా వస్తుంది, అక్కడక్కడ గడ్డల్లాగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొంతమందికి బీపీ కూడా తగ్గిపోయేంత కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ బైట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాంటప్పుడు ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ రీచ్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ కేర్ హ్యాస్ టు బీ టేకెన్. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ స్ప్రెడ్ డ్యూరింగ్ rainy season. So దీంట్లో డెంగ్యూ, మలేరియా, ఫలేరియాసిస్, and then we have elephantiasis, then hookworm, ringworm, roundworms during very wet days. అంటే ఎక్కువ డ్రెస్ అంతా తడిసిపోయి చాలాసేపు అలానే ఉండడము, లేదా అలాంటి ఏరియాలో వర్క్ చేయడం కానీ డ్యూరింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ బ్లాంకెట్స్ ఆర్ వేర్ who work a lot in the కానీ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయ్యి సెల్యులైటిస్ ఫామ్ అవుతుంది, విచ్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ వర్కప్ బై డాక్టర్. సో ఇన్ఫెక్షన్ కంప్లీట్గా సెల్యులైటిస్ తగ్గేంత వరకు వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ ద ట్రీట్మెంట్. అండ్ దీనిలో మోస్ట్ కామన్లీ ఏంటంటే స్టేసిస్ ఎగ్జిమా నుంచి వస్తాయి సెల్యులైటిస్. అంటే వాటర్ కింద కాళ్ళ దగ్గర అలానే ఉండిపోతుంది, డ్రైన్ కాదు. సో అలాంటప్పుడు కాళ్ళ వాపులు వస్తాయి. సో వాపుల్లో స్టేసిస్ ఎగ్జిమాలో సెల్యులైటిస్ ఇస్ వెరీ కామన్. ఇచ్ నెయిల్ టచ్ అయ్యి బాగా ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ విల్ స్ప్రెడ్ అమాంగ్ ద టిష్యూస్ అండ్ హ్యాస్ టు బి. అంటే ఎక్కువ బయటికి వెళ్ళరు, కానీ స్కేబీస్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. లైక్ పిల్లలకు హాస్టల్స్లో కానీ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చినా అది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అది కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇమీడియట్గా ఇస్తే ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో వాళ్ళు అది కూడా అర్థం కాదు, అది ఏంటి అని అర్థం కానప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫ్యామిలీ కంప్లీట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అండ్ తర్వాత రింగ్ వామ్. సో రింగ్ వామ్ అని వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ ఏ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ లైక్ ది ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్. కార్పస్ అంటే ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ. సో క్యాపిటిస్ తల వరకు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్. దెన్ మ్యానమ్ హ్యాండ్స్కి, అంగో అని నెయిల్స్కి వస్తుంది. అండ్ దెన్ పెడిస్ అని కాళ్ళకు వస్తుంది, కాళ్ళ వేళ్ళ మధ్య లోపల కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఇది వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువైపోయాయి. ఫర్ ద పాస్ట్ 5 to 6 years we are seeing a lot of cases which are taking long time of రిజల్యూషన్, బికాస్ 1-to-1 కాంటాక్ట్లో స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది ట్రీట్మెంట్ హాఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని స్టాప్ చేయడం, లేదా అసలు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా ఫ్యామిలీస్ అట్లానే ఉండిపోయింది, దీని అంతకెందుకు కాస్ట్ పెట్టాలి. కానీ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద రెజిమెన్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్. సో గవర్నమెంట్ ఆల్సో, హాస్పిటల్స్ ఆల్సో గివ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ రీసెర్చ్ ప్రోడక్ట్స్
కాబట్టి యాజ్ సో మెనీ పీపుల్ కెన్ హ్యావ్ ది బెటర్ ట్రీట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇస్ క్యూటేనియస్ లార్వా మైగ్రెన్స్ అని ఇన్ఫెస్టేషన్ ఒకటి వస్తుంది. అదేంటంటే చేతుల మీద ఇట్లా ఆహ్, ఒక వామ్ అట్లా లోపలికి వెళ్ళిపోతూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని కరెక్ట్‌గా ట్రీట్ చేయాలి. ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ కామన్ ఇన్ ఫార్మర్స్ హూ ఆర్ దేర్ విత్ లాంగ్ అవర్స్ ఆఫ్ డాంప్‌నెస్, అదొకటి. అండ్ దెన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్‌కి వస్తే చికెన్ పాక్స్ is very important because it spreads during the rainy season or seasons changes. So one of the thing is during this rainy season to winter change. Again winter to summer change లో కూడా చికెన్ పాక్స్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దీంతో సహా ఎల్డర్లీ పీపుల్ హెర్పీస్ జోస్టర్ ఉంది, విచ్ నౌ దెర్ ఆర్ వ్యాక్సిన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ హెర్పీస్ జోస్టర్. ప్లీజ్ కన్సల్ట్ ద డాక్టర్స్ ఫర్ దిస్ వ్యాక్సినేషన్. అండ్ వార్డ్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అయ్యే టైప్ ఆఫ్ వార్డ్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వార్డ్స్ జనరల్లీ ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసేసుకోవాలి. దానికి సంబంధించి కూడా ఒక హెచ్పివి వైరస్ ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన ఒక వ్యాక్సిన్ కూడా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ససెప్టబుల్ ఆర్ వాంట్ టు హ్యావ్ ద వ్యాక్సినేషన్. నెక్స్ట్ ఇస్ మొలస్కన్ కంటేజియేషన్. చిన్న బాయిల్ లాగా కనిపిస్తుంది వేరియల్, కానీ లోపల వైరస్ పార్టికల్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ డన్ బై డర్మటాలజిస్ట్ అండ్ అది రకరకాలుగా ట్రీట్ చేస్తారు. సో దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇమీడియట్లీ టేకిన్ కేర్, లేదా బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అది. అండ్ దెన్ సో జనరల్గా చూస్తే మనకు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒకటి టైఫాయిడ్, కలరా, హెపటైటిస్ ఏ, డెంగ్యూ, మలేరియా, స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విత్ అలర్జీస్, గ్యాస్ట్రోఎంటరైటిస్, లెప్టోస్పైరోసిస్, చికున్గున్యా, కామన్ కోల్డ్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ వార్డ్స్, molluscum contagion, viral rash is very important, and then dysentery, giardiasis, and influenza. So influenza every year vaccine kuda undi. So people who are susceptible, diabetics valandariki yearly vaccination is very important. And then tetanus vaccination kuda chala important in all this. And for dog bites there are injections available, and then you have to take proper care also. And then coming to dermatitis. So dermatitis అనేది చాలా రకాలుగా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్, సింపుల్. ఓకే, ఏం ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అసలుకి అని ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు దట్, ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ టాపిక్, వేరీడ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఉంటుంది. సో స్కిన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ గురించి తెలుసుకుందాము. సో కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే మే బీ అలర్జిక్ టు సమ్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్. సో పిల్లల్లో కలర్స్ కొంతమంది వెరీ రేర్గా వాళ్ళకి వచ్చి కలర్స్ వల్ల వచ్చే అలర్జీ ఉంటుంది. సో అదొకటి. తర్వాత ఎనీ మెటల్ థింగ్స్ పిల్లలు అర్లీగా వేసినప్పుడు అది కూడా రియాక్షన్ ఇస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ఇట్, అంటే ఏమైనా తడిసిన తర్వాత రియాక్షన్ వచ్చిందా, ఇట్స్ ఓన్లీ దిస్ వన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎలర్జీస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దెమ్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో ఏంటంటే యూ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ డర్మటాలజిస్ట్ అండ్ అలర్జిక్ ఇమ్యునాలజిస్ట్ అలాంగ్ విత్ పీడియాట్రిషియన్స్ టు గో విత్ lot of care for children. And then the contact dermatitis ki we give moisturizers and then steroid creams which are very safe, mild, and need to be like have to cure. So రికరెన్స్ అనేది చూస్తే యూజువల్లీ ప్రివెన్షన్లో ఎక్కడో మనం కేర్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతేనే రికరెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఇవన్నీ డాక్టర్ని అడిగి తెలుసుకోండి. తర్వాత అలర్జిక్ డర్మటైటిస్ ఉంటుంది. అలర్జిక్ డర్మటైటిస్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. రీసెంట్లీ పొల్యూషన్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, and then because of which most of the people who are exposed outside for a long time, they get a lot of itchy rashes, and then sometimes cold cough, and then allergic bronchitis. And these allergic bronchitis along with dermatitis, it has to be dealt properly. You should know the IgA levels of the patient, IgE levels of the patient, and then eosinophils, and rest of the physical examinations to be very done perfectly. And then
ఈ న్యూములర్ ఎగ్జిమా, దిస్ ఇస్ రౌండ్గా ఉండే ఒక ఎగ్జిమా విచ్ యూజువల్లీ అకర్స్ ఇన్ ద లోవర్ లెగ్స్. సో దీన్ని కూడా డెల్ చేయాలి. డ్రైనెస్ తర్వాత వచ్చే న్యూములర్ ఎగ్జిమా ఇట్ హ్యాస్ టు బి డెల్. ప్యాచ్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్. తర్వాత జెరోటిక్ ఎగ్జిమా విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డ్రైనెస్. సో వింటర్లో డ్రైనెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏరియాస్ ఎక్కడెక్కడైతే ఈచ్ చేస్తారో అక్కడంతా ఆ డ్రైనెస్ వల్ల వచ్చే ర్యాష్ లాగా వస్తుంది, లేదా సమ్ నెయిల్ వల్ల కనిపిస్తుంది దానివల్ల వచ్చేది. ఆఫ్టర్ దట్ సెనైల్ ఎగ్జిమా, ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాం, దే హ్యావ్ టు బీ డెల్ట్ వెరీ కాషియస్లీ అండ్ దే షుడ్ బి గివెన్ ప్రాపర్ అడ్వైస్. టైమ్గా వాళ్ళకి మెడిసిన్స్తో సహా అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కేర్ or a plant system, but you should give them proper advice how to maintain their hands, making gloves, and then asking them to take bath. Okay, so hand wash, hygiene, very important for the elderly people also. And then stasis eczema, as we have told, hypertension ఎక్కువ ఉన్న సరిగ్గా డ్రైన్ కావట్లేదు, లింఫెడిమా లాగా ఉన్న ఇలాంటప్పుడు వచ్చే ఎగ్జిమా ఈ స్టేసిస్ ఎగ్జిమా. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ద కాజ్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్, and then take an advice if it is hypertension, take a good physician and cardiologist approach. So referral to them is very important in order to stabilize patients' health. Then chafing. This is chafing and prolonged exposure to wet clothes or materials. So ఇక్కడ ఏంటంటే we have to see that they get proper drying agents. So what type of towels they are supposed to use and what type of immediate care you have to go on. And this next is so farmers are very important for us. So our daily livelihood is again based on the farmers and the agriculture, amount of agriculture that we give importance, and plants and animals and what we give so much importance. So ఇవి కూడా ప్లాంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే కొన్ని మందుల వల్ల వచ్చే అలర్జీస్ అవన్నీ రాకుండా చూసుకోవాలి. డొమెస్టిక్ యానిమల్ కేర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దే షుడ్ బి గివెన్ గుడ్ కేర్, good hygiene, and because milk, other products which we are getting from them, we should be able to see that it is not infected, not allergic.